Okay, so hello Sai Reddy. If you want, I don't know which subjects you SMS. Can you please DM me in? So hello Sai Reddy. If you want, I don't know which subjects you SMS. Sorry. Can you please DM me in Insta? I'll try to send you what you want. That subject PDF. And also, so this live, I'm working on my search algorithms. I have a question bank for this subject. So I'm going to practice this question bank as I already have enough basic knowledge about this subject from mid exams. I have prepared really well for mid exams. So I'm just going to go with the PDF of the question bank. So I'm going to write all the question bank. మొత్తం క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను నోట్ చేసుకునేటప్పుడు చదువుకుంటూ చదివేసిన తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఐ రివైజ్ 2 to 3 times. సో అలా అయితే ఐ థింక్ ఆల్రెడీ కొంచెం బేసిక్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈజీగా అయిపోతుందని. సో ఈ సెక్షన్ ఈ లైవ్ అంతా నేను ఈ సర్చ్ ఆల్గరిథం సబ్జెక్ట్ చదవబోతున్నాను. మొత్తం ఉన్న క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ చాట్‌జిపిటికి ఆన్సర్స్ అడిగి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు అవన్నీ మొత్తం రాసుకొని నీట్‌గా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుంటాను. ఐ టోటల్లీ హ్యావ్ 75 క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ 2 మార్క్స్, 5 మార్క్స్, 7 మార్క్స్, 8 మార్క్స్, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈ సెషన్కి నేను చేయబోతున్నాను. సో మీరు కూడా ఈ సెషన్లో మీరు ఏమైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఈ సెషన్లో కూర్చుని ఏమేమి చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో లైవ్ చాట్లో మీ కామెంట్, మీ గోల్ ఏంటి వాళ్ళకి డ్రాప్ చేయండి. సో మీరు మొత్తం ఇవాళ ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నారో దానిలో డ్రాప్ చేశాక ఇవాళ అంతా చదివి అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, మీరు ఏం అచీవ్ చేశారు, ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ చేశారు అవి కూడా ఇందులో పెట్టి విల్ కీప్ ఈచ్ అదర్ అకౌంటబుల్. సో ఈ ఫస్ట్ 10 minutes మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, మీరు ఎలా చదవాలనుకుంటున్నారని నన్ను అడిగితే, లేకపోతే నేను ఎలా చదవాలనుకుంటున్నాను ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు స్టడీస్ ఆర్ అకాడమిక్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఫస్ట్ 10 minutes ఒక 6:25 వరకు విల్ డూ దిస్ Q&A సెషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 40 minutes విల్ లాక్ ఇన్, కూర్చుని మొత్తం చదువుకుంటాము. చదువుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ విల్ హ్యావ్ ఎ 10-minute Q&A సెషన్ అండ్ అగైన్ విల్ హ్యావ్ lock-in session. So if you have any questions right now, please do ask me in the comments or live chat. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me. I think if you don't have any questions or doubts, we'll just start our lock-in session. Yeah, then we'll start our lock-in session. We'll study for 40 minutes straight without any distractions or any questions. After that we'll have a Q&A session.
It actually depends on the prompt అనమాట. If you really want to It actually depends on the prompt and ఏ టైప్ క్వెషన్స్ కావాలంటే ఆ టైప్ ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. నీకు కనుక ఈ ప్రాంప్ట్ కావాలంటే హౌ ఐ ఆస్క్ మై క్వెషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ DM me in Instagram. I'll send you the prompt for ChatGPT or Gemini or any other GPT.
to satisfy specific search criteria. Specific search criteria. So, changing the nonce by even one digit, changing the nonce by even one digit completely changes the resulting hash. Completely changes the resulting hash. So, next question. Describe local maxima in hill climbing. Describe local maxima in hill climbing. A state in hill climbing search that is a state in hill climbing search that is better than all its a state in hill climbing search that is better than all its immediate neighbors, but it's not the best possible state. Global maximum. Global maximum. At local maxima, current state is greater than all neighbors, but current state is less than global maximum. That is better than all its state in hill source that is better than all its immediate neighbor. What is uniform cost search? What is uniform cost search? UCS. An uninformed search algorithm that expands nodes. An uninformed search algorithm that expands nodes in order of the cumulative path cost from the root. So, an uninformed search algorithm is an algorithm that expands nodes in order of the cumulative path from the root. Cumulative path cost from the root guaranteed to find the cheapest guaranteed to find the cheapest path in a weighted graph
Data structure uses a priority queue. సో యూసీఎస్ అనేది ఒక అన్ఇన్ఫార్మ్ సెర్చ్ అల్గరిథం. ఇది రూట్ దగ్గర నుంచి పాత్ మొత్తం క్యుములేటివ్ కాస్ట్ చూసుకుంటూ వస్తుంది, ద క్యుములేటివ్ పాత్. సో ఇది పక్కా చీపెస్ట్ సొల్యూషన్, ఐ మీన్ చీపెస్ట్ పాత్ ఉండే సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేస్తుంది వెయిటెడ్ గ్రాఫ్లో. ఇంకో ప్రయారిటీ క్యూని యూస్ చేస్తుంది. Summarize the means and analysis process. Means and analysis process. A problem solving strategy that aims to reduce the difference between the current state and the goal state by identifying sub goals. Means and analysis is a problem solving strategy that aims to reduce the difference between the current state and the goal state by identifying sub goals. Compares current and goal states to find discrepancies, selects actions, operators specifically designed to eliminate those differences. If an operator cannot be applied, it creates a subproblem to make the operator applicable. A problem solving strategy that aims to reduce the difference between a problem solving strategy that aims to reduce the difference between the current state and the goal state. Difference between the current state and the goal state by identifying sub goals. Focuses on what to do to get closer to the goal. Difference compares current and goal state. Difference detection compares current and goal states to find discrepancies. Operators selects actions, operators specifically designed to eliminate those differences. To eliminate those differences. Summarize the concept of pruning in a search tree. Summarize the concept of pruning in a search tree. A technique used in search trees, especially game trees like alpha beta pruning, to cut off branches that are guaranteed not to lead to an optimal solution. So, a technique used in search trees, especially alpha beta pruning trees, using this one, we can cut off the branches that no longer lead to the optimal or the goal solution. A technique used in search trees, especially game trees like alpha beta pruning,
I'm actually studying search algorithm subject for my semester exams. So if you also want to study anything, it can be skills or your subjects or anything at all, you can drop it in the comments and start reading it with me. Start studying it with me. As long as you study, you are supposed to study with me. Yeah. Alpha beta pruning to cut off branches that are guaranteed not to lead to an optimal solution. So it is efficient, greatly reduces the number of nodes evaluated, greatly reduces the number of nodes evaluated. It does not affect the final result but speeds up the search significantly. Does not affect the final result but speeds up the search significantly. It is commonly used in min-max algorithm in AI games like chess and TikTok. Min-max algorithm in AI games like chess or TikTok. Define admissible heuristic. Admissible means it does not overestimate. So, what is admissible heuristic? A heuristic function is admissible if it never overestimates the actual cost to reach the goal. It is optimistic, meaning it thinks the goal is closer than or exactly as far as it really is. A heuristic function is admissible if it never overestimates the actual cost to reach the goal. It is optimistic, meaning it thinks the goal is closer than it thinks the goal is closer than or exactly as far as it really is. It is optimistic. It always provides a lower bound on the cost. It always provides. Hi. Lower bound on the cost condition essential for the A star search algorithm to be optimal. Example, straight line distance between 2 points. Straight line distance between 2 points
H of n is less than. What is random search in AI? What is random search in AI? A simple search method. A simple search method where the algorithm selects the next move or state, selects the next move or state randomly from the available options, randomly from the available options rather than using a systematic or guided approach. It randomly selects the next move based on the available options rather than using a systematic or guided approach. Rather than using a systematic or guided approach. It is uninformed, it has no memory or strategy, it has no memory or strategy. Its drawback is very inefficient and not guaranteed to find a solution quickly. It is very inefficient and not guaranteed to find a solution quickly. So, how is web spidering modeled as a search problem? How is web spidering modeled as a search problem? Web spidering is modeled as a graph traversal problem where the web pages are nodes and the hyperlinks are the edges connecting them. Web spidering is modeled as a graph traversal problem where web pages are nodes and hyperlinks are the edges connecting them. So, web spidering is modeled as a graph traversal problem where web pages are nodes and hyperlinks are the edges connecting them. Key points: initial state, the seed URL, successor function, extracting all links from the current page, strategy, usually uses BFS to cover variety or DFS to go deep into a site.
A heuristic used in grid. A heuristic used in grid-based searches like the 8 puzzle, where movement is restricted to horizontal and movement is restricted to horizontal and vertical steps only, no diagonals. Calculation. Some of the absolute differences of their coordinators. Some of the absolute differences of their coordinates. Context, also called city block distance. Formula d is equal to x1 minus x2 plus y1 minus y2. What is the X11 algorithm? What is the X11 algorithm? In the context of search and hashing, in the context of search and hashing, X11 is a chain hashing algorithm is a chain hashing algorithm that uses a sequence of 11 different scientific hashing functions to secure a network. So, in the context of search and hashing, X11 is a chained hashing algorithm that uses a sequence of 11 different scientific hashing functions to secure a network. The purpose is created to make the search for a valid hash more complex and resistant to specialized hardware. The output of one hash function becomes the input for the next. Uses 11 different algorithms like Blake, BMW, Groistel, etc. in a specific order. Okay, so I think,
let's wrap up the first session. We'll go to the Q&A session right now, and then after that we'll have another live session of lock-in. So if you have any doubts or if you want to know anything, you can just comment it in the live chat and we'll discuss about it. Okay, so let me give you a tip for saying PPTs. So many people have asked me, చాలా మంది అడిగారు వీడియో కింద ఇన్స్టాగ్రామ్లో పీపీటీస్ ఎలా చేయాలి అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా పీపీటీ ఇచ్చే ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్. పీపీటీ ఇవ్వడానికి అందరూ భయపడే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే స్టేజ్ ఫియర్ లేదా ఇనఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడొస్తుందంటే యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్రిపేర్డ్. నీకు ఆ టాపిక్ గురించి కంప్లీట్‌గా నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ సే ఇట్ వెరీ క్లియర్‌లీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే నీకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండకూడదు. స్టేజ్ ఫియర్ ఉండకపోవడానికి యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీదకెళ్ళావో అప్పుడు మరీ ముడుచుకుపోకుండా టేక్ యువర్ ఓన్ స్పేస్ అండ్ దెన్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ దెన్ బ్రీత్ అవుట్. ఫస్ట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఆన్ ద స్టేజ్. లైక్ ఏదో నా కాని ప్లేస్‌లో నేనున్నాను, ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోవాలి. అలా కంప్లీట్‌గా భయం పెట్టుకోకుండా ఫీల్ వెరీ ఆహ్, స్లో, కంఫర్టబుల్, కామ్. అలా ఉన్న తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద స్లైడ్స్. అండ్ బై రీడింగ్ ద స్లైడ్స్ ఐ డోంట్ మీన్ జస్ట్ రీడ్. జస్ట్ చూసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దట్ విల్ నాట్ బి వర్త్ ఇట్. అసల దానికి వాల్యూ ఉండదు. యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్. అక్కడ చూసి చెప్పకూడదు. యూ నీడ్ టు సే వాట్ యూ అండర్‌స్టూడ్ ఆర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ చాట్‌జిపిటీ ఆర్ జెమినీ ఆర్ ఎనీథింగ్. ముందే స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ జస్ట్ 10-15 మినిట్స్. జస్ట్ 10-15 మినిట్స్ ముందు దాని గురించి చూసుకొని తర్వాత స్టేజ్ మీదకెళ్ళి నీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది చెప్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ లైక్ నీకు తెలిసింది నువ్వు చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది గానీ జస్ట్ ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు ఉండదు. పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా మంచిగా వచ్చుండాలి. యూ కెన్ యూజ్ ఏఐ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. మెయిన్ థింగ్ స్టేజ్ ఫియర్. అది పోవడానికి మీరు ఏదో భయపడుతూ ఉండకుండా మీది అన్నట్టు ఓన్ చేసుకొని కామ్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్. మీకు ఏది అర్థమైందో అది ముందే చూసుకొని వెళ్ళి చెప్పాలి. డైరెక్ట్‌గా స్టేజ్ మీదకెళ్ళిపోయి నేను చదువుతాను, అక్కడున్న స్లైడ్స్ రీడ్ చేసి వచ్చేస్తానంటే కుదరదు. థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది టాపిక్. ఒకవేళ అయిపోయిన తర్వాత టీచర్స్ క్వెషన్స్ అడిగినా, ఎవరేం అడిగినా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వెషన్స్. అలా ఉండాలన్నమాట. యప్. So if you have any more questions.